сегодня я рада представить вам Йессику Гортер. Она приехала к нам из Нидерландов, из Амстердама, и она уже много лет снимает в России. Thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли. I speak some Russian. I understand quite a lot, but I cannot speak my mind in Russian, so I'm grateful that you're here to help me translate. Я понимаю по-русски, но я говорю на нем не очень хорошо, все равно здорово, что есть переводчик. And as Olga just said, I've been working in Russia for over 20 years. Я работаю в России больше 20 лет. I've made 4 films here. Я сняла здесь 4 фильма на русском. And in the coming hour, I will show you fragments of each one of the films. И скоро я покажу вам фрагмент из каждого из них. And tell you a little bit about how I came to my subjects, how one film came from the other. Я расскажу, как я пришла к темам, как один фильм родился из другого. And how I also production-wise, how I started and how it evolved while making those 4 films. И как развивалось производство. So maybe you're wondering why this Dutch woman is filming in Russia all the time. Вы, возможно, зададитесь вопросом, почему эта голландская женщина снимает в России все время. Gotten this question a lot. Меня часто это спрашивают. And maybe there's not a definite answer, but I can say that when I was 19 years old, in 89-90, I came to Leningrad for the first time. Когда мне было 19, я впервые приехала в Питер в 1990-м. Because I'd met a Russian guy in the bar in Amsterdam. Потому что в баре я познакомилась в Амстердаме с русским парнем. And he had just bought a Lada and he was preparing to go. It was in '89, and so he was preparing to go back to Leningrad with all sorts of stuff he found on the streets. Он накупил себе всяких штук на улицах Амстердама и собирался ехать в Россию. Извиняюсь, это был 1989 год. That he was going to fix and sell back home. И он там собирался их перепродать. And I told him, well, you don't know me, but I will come. Я ему сказала, мы, конечно, не знакомы, но я с тобой поеду. Actually, my father had been in Russia in the 60s. Мой отец был в России в 60-е. And he loved Russian literature, and I had read everything in his bookcase from Dostoevsky to Solzhenitsyn. Он очень любил русскую литературу. Я тоже прочитала все, что было у нас в книжном шкафу, от Достоевского до Солженицына. And I was terribly curious because the wall had just come down. Мне было безумно любопытно, потому что Берлинская стена как раз на тот момент пала. And it was possible to travel, and I just had no idea, but I just was really curious to go eastward. Появилась возможность путешествовать, мне просто было безумно любопытно посмотреть, что там на востоке. So I went, and he became a long-time friend. Still, whenever I arrive in Petersburg, he picks me up from the airport. So my Alexei was waiting there for me. Я приезжаю туда, и до сих пор мы с ним продолжаем общаться, и он может встретить меня в аэропорту. And I basically ended up in a silent revolution. И я увидела тихую революцию. It was an incredible period of time. Well, I don't have to tell you, although some of you were born around that time. Я думаю, мне не нужно вам рассказывать, что тогда происходило, хотя, возможно, именно тогда кто-то из вас и родился. Of course, it was a huge historical transition going on, and I was just so captured by it. And I also I was in the film academy already, and I started to make my student film there. Это был большой исторический сдвиг, и в тот момент я как раз закончила киноакадемию и снимала студенческое кино. So I was really captured by what was going on in Russia, and at some point I was traveling with a friend through the countryside, somewhere near Lviv, actually, to be precise. Меня действительно увлекло все, что происходило, и я путешествовала по деревням. Например, я была около Ржева. By the time I had already finished the film academy in Amsterdam, I think it was 95. К 95-му году я закончила обучение в киноакадемии. And we had to get across in a small town, and to get from one side to the other, we had to take a parom, a ferry.
И чтобы добраться от одного пункта в другой, нам нужно было сесть на паром. And it was all made of wood, and the guy was dragging it by hand. He had a wooden pole, and he was going like that to get it across. Это был деревянный паром, и паромщик, в общем, руками управлял паромом. And the paromщик was he was like from a fairy tale for me when I saw him. There is in Dutch, there is a children's book about a ferryman that every child has read, and he just looked like this mythical guy from this child book. Этот персонаж выглядел, как будто бы он только что вышел из сказки. Дело в том, что в Голландии действительно есть сказка про паромщика, и он выглядел, как будто бы это ее герой. And so actually that's made me decide I want to make a film about him. And I came back the next summer, and that's what I did. And that's also the first fragment that I would like to show you, something from Ferryman Across the Volga. И я вернулась на следующий год специально, чтобы снять про него фильм. И сейчас я хотела бы показать из него фрагмент. And there's one more thing before you can watch that I would like to say about it. What also attracted me is that he was on the ferry. All life was taking place. So there was a whole kolkhoz around and a little village around. But I didn't have to go anywhere because he was the center of the life there. Everyone has to pass his parom in order to get from one side to the other. And somehow I found that extremely attractive also too. Еще я должна добавить, что этот паромщик был таким центром событий, которые происходили в этой деревне, потому что все жители так или иначе должны были пройти через него, перейти вместе с ним реку. Это у нее такая корова была. Жонка легла в больницу. А у нее корове какая привычка была? Как только садишь доится, она сначала пузо на тебе это опирается, а потом сик, опять ногам приступает. Сик, опять ногам, да что ты ее опять. Что-то она говорит, я сама не могу быть. То срать, то сад. А, погоди, блядь, разнялся, забираем. Ну, ты пошел. До тех пор хуясил, пока в ясли забралась. С тех пор жонка приходит, кого как копана стоит. Что ты с коровой сделала? Говорю, ничего. Что так она не стала? Смирно стоит, ногам даже не шарит. Вот, ну, давно ей надо было. Твоя-то ходит там, хозяйка? Конечно, друзья. Здорово.
День ходит, день А ходит. печку тут? Вот это помоги. Ну, сейчас девку приехал. Третий уедет тоже. Я говорю, не приедет, это фильтр нашли совсем. Газ есть, картошки сваришь. Ну, там смотри. Берегу плохо. I'll tell you a little bit more about the production of this film. Расскажу побольше о производстве. I've just come from film school, Я and только что закончила киношколу. I actually had no idea how to apply for money or even to maybe write a proper script. Я только что выпустилась, и я даже не знала, как нужно искать деньги на производство фильма, как правильно писать сценарий. And I just felt very strongly about how I wanted to make this film. Но у меня было сильное понимание, желание снять этот фильм. So I just went with a good friend from Moscow. И я с хорошим другом прилетела в Москву. And my brother, И с братом. who was in the music academy at that time. Брат тогда учился в музыкальной академии. And we started filming. И мы начали снимать. I borrowed a camera. Я взяла камеру. And my brother put the microphone on a broomstick of a broom. Мой брат поместил микрофон на палку от метлы. Нет? A broomstick. Yeah. With which you sweep the floor. Yes. На палку от метлы. And when I came back to Holland, I was working also I started my first jobs as an editor. Тогда впервые работала редактором. And in between, I edited film. Сначала монтажером, да. Сначала я монтировала фильмы. What was actually thinking back of that was what was very nice is that of course it was insecure and I was hoping that people would see it but at the same time I had very big freedom. С одной стороны, я не была уверена, понравится ли этот фильм людям, но у меня все равно была большая свобода. To really work the way I wanted. And as I was young, I think as a filmmaker it's very important to discover who you are and how you want to work, to be able to try out things and not immediately to have some television breathing down your neck or a producer who wants a certain result or... Окей, в молодости очень важно именно иметь возможность сделать все, что ты хочешь, и найти эти способы, посмотреть, что тебе нравится, и не иметь у себя на шее ярмо телевидения или продюсеров. And then when I finished it, it was very nice because it was actually selected for quite a lot of festivals. I think it was even here at FLAHERTIANA at the time. Когда я закончила фильм, то, слава богу, его выбрали на разные кинофестивали. Мне кажется, он даже был отобран сюда, на FLAHERTIANу. And so, and the Dutch TV bought it afterwards. Его купило голландское телевидение. By the way, if you have questions, also please feel free to ask me. I started working enthusiastically on my new film. Я сразу начала работать над следующим фильмом. And this time I wanted to broaden my horizon. Я хотела расширить мои горизонты. While filming only on the Parom, when I was only filming on the ferry. Сначала я снимала только на пароме. I became also very curious about the surroundings, but I had limited myself to the ferry. Мне было интересно, что происходит и за его пределами, но я была ограничена этим паромом.
And I had been coming to Leningrad or Petersburg a lot by that time. К тому моменту я часто ездила в Петербург, в So Ленинград, I wanted to make a portrait of the city. и мне хотелось снять портрет города. And I made a bit of a crazy plan. I thought I will start with a taxi driver. У меня был безумный план начать с таксиста. And then follow this guy for a couple of days. Несколько дней вместе с ним ездить, Find someone in his surroundings, maybe someone rich. находить кого-то, может быть, кого-то богатенького. And then continue from this rich person to maybe he gives some money to someone very poor, and I continue to the poor person. Взять деньги у богатых, отдать их бедному человеку. And so this way I wanted to portray the city. Sorry, one minute. Немножко просто не так. То есть она хотела поехать на такси, там познакомиться с кем-то богатым внутри фильма. Этот богатый пошел бы и отдал деньги бедному, и дальше она бы оставила богатого и начала следовать за бедным, и таким образом сложилась бы картина. And the reason why I wanted to do this, why I wanted to make this portrait of Petersburg, И я хотела снимать портрет Петербурга именно потому, что because it was already at the end of 90s, beginning 2000s, and I just saw the city was in this unique cross point in history. это был конец 90-х, начало You 2000-х. could still feel communist times very clearly, and it was also very visible in the apartments, in the people, in the streets, everywhere. И это был важный исторический момент, переходный. Можно было видеть и коммунистов, и богатых, и бедных. But at the same time, you also saw the new capitalist way of living moving in very quickly. И можно было видеть, как наступает капитализм и его стиль жизни. And since I tend to be a little bit nostalgic person, И так как я немного I ностальгирующий always make films where I would like to keep something that is about to disappear. Мне нравится снимать о том, что вот-вот исчезнет. Well, while filming, I already feel a little sad that soon what I'm filming will be gone. Потому что после этого уже может не стать. And maybe it's also one of the reasons why I want to capture it really before it is gone. И это была одной из причин, почему я начала это снимать. So I wrote all of this down, and I thought a nice script. Я написала это, и, как мне казалось, это был хороший сценарий. And thinking after the success of Ferryman, now all the doors, swing open. После того, как первый фильм про паромщика был таким успешным, мне казалось, что все двери передо мной открыты. But from one of the Dutch I tried several TV channels, but one of the most important ones for me, where they show artistic documentaries, their comment was, there is no red line in your story. There is no dramatic development in the way that we expect of a film. Я написала в голландское телевидение, такое арт-телевидение, которое мне нравилось, но они сказали, что в фильме нет конфликта, драмы. So as how do you call it, stubborn as I was, I thought, Но я была довольно упрямой. how can they say this? Of course, I cannot give them the story on a plate. I have to meet these people. That's the whole idea. But of course, there will be drama. There's a lot of drama in their lives, and it's just the way I will edit it, of course, that will make the story. But somehow they didn't believe me. Я сказала, что, конечно же, я не могу сейчас вам прямо сказать, что там будет, потому что я еще только встречу этих людей, но я уверена в том, что конфликт будет, но мне не очень поверили. So I decided to again call my brother. Я снова решила обратиться к брату. This time I found a small fund in Holland. В этот раз я нашла небольшой голландский Very nice, who фонд, supports the relations and especially the cultural relations between Holland and Petersburg, который Russia поддерживает, and Holland and especially Petersburg. который поддерживает международные отношения культурные между Голландией и непосредственно Петербургом. So they gave me enough money to buy a camera, to buy a real boom and a microphone and rent for an apartment. И в итоге они дали мне деньги на то, чтобы я купила камеру, разное оборудование и чтобы я сняла отель. So we rented an apartment and we just lived for almost 2 months. Apartment in a flat? Yes. Извиняюсь, не в отеле, а чтобы
в чтобы снять жилье. No, but we really started living for almost 2 months in Petersburg. Мы действительно жили в Петербурге 2 месяца. Because we needed time to meet the people and go from one to the next. Нам нужно было время, чтобы со всеми общаться. Yeah, and so we arrived, and on like the second or the third day, we started taking taxis. На третий день после приезда мы начали смотреть таксистов. I remember I had a little nervous breakdown. У меня был нервный срыв. Thinking maybe this was a really crazy idea. Возможно, мне казалось, что это была просто безумная идея. What are we doing, and how are we going to pursue this? And Боже, чем мы занимаемся? Что будет дальше? But after like 3 or 4 taxis, we found this guy with a mustache who said, well, everything used to be better during the communist days, and he was like perfect taxi driver. Но наконец-то мы нашли усатого таксиста, который сказал, что, о, да, в советское время все было лучше, и это был идеальный таксист. And through him, I met the lady you will see in the fragment later on. She still lives in the pre-revolutionary flat of her father. И он познакомил нас с героиней, которую вы увидите в фрагменте. Это женщина, которая живет в дореволюционной квартире. Well, at the same time, she also had Stalin hanging on the wall. Но при этом у нее портрет Сталина на стене. Interesting mix. So yeah, so actually it started to roll, and we filmed it. В общем, все начало развиваться, и мы действительно сняли этот фильм. Извините, а у вас есть санкция какая-то, разрешение на эту передачу, на эти снимки? Есть. Покажите, пожалуйста. А кто вы такой? Я сотрудник редакции, бывший. Очень. Вот покажите. А при чем здесь вы? А потому что я, понимаете, я отведу вас сейчас Куда? в одно место. Какое? Вы знаете в какое? Не знаю. Вы ведете себя настолько нагло, вот вы, если вы русский человек, а вы получаете деньги за то, что вы предаете Россию. Да как вам не стыдно? Во-первых, это не коммерческое кино. Это документальное кино. Да, совсем не надо показать, как в России живут. Здесь нищий старик с одним зубом ходит, собирает бутылки в разных ящиках, а вы это позволяете фотографировать. На каком основании? Пройдемте сейчас с вами. Пойдемте. Да, пойдемте. А вы-то? Просто смешно. Да как смешно. Вы все-таки русский человек, как вам не стыдно. Этот за деньги-то заработал. 37-й год уже кончился, понимаете? Все, да причем тут 37-й год? А вы живете по Причем, да, мы живете. А вы, значит, показываете, что вы нищий, бедный и все. Вы что, нищий? Вы мне надоели. Вы нищий? Вы мне надоели. А мне плевать на ваши, что вы надоели. Выжившие из ума это вы. Да. Во-первых, начнем с Вы того. хоть приведите голос в порядок, на кого вы похожи. Вот. Это представитель России, который ходит, собирает... Во-вторых, вы бы уж отвалили отсюда подальше. Нет. Все советские люди не ходят и не предают родину, как это делаете вы. 2 дня вас фотографируете. Мне уже заплатили, меня 2 дня. Заработать хотите на этом.
Проходите. Watching this, we had an incredible time making this film. Я вспоминаю, какое у нас было невероятное время. It was actually really exciting to just go into all these houses of strangers and be able to step into their lives. Удивительное чувство, когда незнакомые люди приглашают тебя к ним домой, ты можешь вступить войти в их жизнь. This Yelena Yakovlevna was truly amazing. Елена Яковлева потрясающий человек. She lived in this flat and well, you don't see the rest of it, but it's full of art. Тут не видно было, но ее квартира полна произведениями искусства. And it was really still in the style before the revolution. Her father was a famous architect. И это все было в дореволюционном стиле. Ее отец был архитектором. And so during the revolution, of course, most of the flat they lived in a big house because her father was this famous architect. So they only got 3 rooms. До революции они жили в огромном доме, но после революции им оставили только 3 комнаты. But there they just kept this life. И они продолжали жить там. And she still lived there with her brother. And in the middle of the room there was a huge portrait of Stalin. Она жила там со своим братом, и в самом центре комнаты был громадный портрет Сталина. So I never quite understood how can you have this background. They were Jewish, and her mother was blue blood. How they first of all managed to keep all of it, but second of all, how also she and her brother became such strong communists. Мне было непонятно это невероятное сочетание. Вообще они были еврейского происхождения, у нее мать была аристократка, но в итоге они потом с братом стали ярыми коммунистами. What's the Russian name of the film and how can we find it? It's called Peter, Питер так и называется. And it's not online, but I'm in the process of putting it online. Его пока нет онлайн, но я его выложу. So I think I will just put it on my site. На свой сайт. So people can see it. I own the rights for the film because I again made it by myself, which is the nice part also when you produce something yourself. Я обладаю правами на этот фильм, так как я сняла его сама, и это положительный момент. Well, and actually the reason why I showed the beginning of the film, it's also because, well, the editing was quite a process, and my brother and I we were both editing, and I did the camera, and he did the sound, and he made the music. We actually did everything ourselves, and we had, well, we thought amazing people and amazing stories. Я показала вам именно начало фильма. Дело в том, что монтаж был довольно непростым. Я была оператором, а мой брат записывал звук и отвечал за музыку. And we edited, but we edited first the taxi driver whom we first got in, and then the old lady, and we edited in the way we shot it. И мы монтировали сразу после того, как снимали определенных персонажей. Feeling that we had to show every time exactly how we met one person through the other. И, в общем, мы их монтировали друг за другом. Показывали, как мы встречались. And even though the material was not boring, and the people were not boring, and we had good material, we knew it. И несмотря на то, что мы были уверены, что это был не скучный материал, что люди были интересные, the film as a whole did not work. Но целиком фильм не сработал. And then I asked very, very good editor in Holland, his work I really admired already for many years. Но я обратилась к монтажеру, чьи работы меня вдохновляют. Daniel. Yeah, that's his name. Daniel. He edited many famous films by way from Holland. Like Hedy Honigman, I don't know if you know her. Hedy Honigman? I don't know. В общем, он монтировал Хеди Хонигман, может быть, кто-то из вас ее знает. And so he watched the film. Он посмотрел фильм. And then he took out this scene which was somewhere at the end, and he said, "But you have to start with that." Он взял сцену из конца фильма и сказал, с нее нужно начать. Because everything is there. Потому что в ней есть все. The theme of your film, the fact that there's a conflict between the old and the new. Тема твоего фильма, конфликт старого и нового. And also very important, my role as a filmmaker is immediately addressed.
Также обращается внимание сразу же на мою роль режиссера and also as a foreigner. и как иностранки. Because of course, that's also people react to me in a certain way because I'm foreign. Потому что люди так реагируют на меня, я иностранка. And so we put that scene there, and then we stopped, and I think one or two times I show quite in the beginning how we moved from one person to the other, and then we skipped all the rest, and then all of a sudden we could freely tell our story. Мы взяли эту сцену, а потом показывали переходы, то, как мы знакомимся с новыми персонажами и смогли показать эти истории. Which was like a liberation. И это было определенным освобождением. Она, наоборот, убрала вот эти знакомства, то есть изначально вот эта структура, которую простроила режиссер, она, наоборот, эти переходы убрала, освободилась от этой последовательности и стала монтировать легко. So, yeah, that's... Вот так есть наладки. And again... Можно я, да, спрошу немножко? Конечно. Что за камера? И вообще, то есть камера, которая была на первом фильме, я так понимаю, это другая, чем та, которая была на втором фильме. Yes. So both times I filmed myself, but they are different, but not very much. I think it was this DV-CAM. And I think, yeah. Оба раза снимала я, но это были разные камеры, но в целом, в принципе, они более-менее похожи. Первый раз это был DV-CAM. And of course, what was nice about it is that it's not so, it's not expensive, and it's like now already, you can buy your own camera and start working. Они, слава богу, не очень дорогие, и теперь вы можете покупать камеру и работать самостоятельно. Of course, the only thing that, or not the only, but one of the very important things is that you think about sound. Но главное думать о звуке. If you just use the microphone on your camera, it will be, that will be difficult. Если снимать с If you want to feel close to the people that you film. То будет сложно, потому что будет сложно добиться близости к людям, которых вы снимаете. То есть были петлички микрофона маленькие? At that time, no, I didn't have петлички yet. So my brother was booming. Yeah. So, but with boom you can achieve that as well. And понятно, да, то есть петличек не было, был только бум. Но отдельно от камеры, поэтому позволяло близко подходить с микрофоном. And this time, well, again, it was very nice because the film was, it premiered in the Rotterdam Film Festival. Премьера состоялась на Роттердамском фестивале. And to finish it, I got some money from the Dutch Film Fund. So not in the beginning, because everyone thought it would be a boring story without a drama. And then in the end, I got finance also from TV and from the... Я получила финансирование не в самом начале, а в конце. Мне дали деньги, когда фильм уже был завершен, потому что в самом начале все думали, что это скучная задумка. And again, it was shown, on many festivals and TV and. Он прокатился по многим фестивалям и показывали по телевизору. А в России? No. В России нет. Так и думала. Until now, no, unfortunately. I hope sometime or maybe Надеюсь, что когда-нибудь will do it. Канал «Культура» когда-нибудь. Yeah. Well, and as I was saying, one film comes from the next. So while filming Peter, как я сказала, один фильм родился из другого, и пока я снимала Питер, I met this Елена Яковлевна. Я встретила Елену Яковлевну. And one of the stories that did not make the film, but that she told me, is that as a young woman, она рассказала мне, что в молодости, during the war, во время войны, she was in the Red Army. She was a soldier in the Red Army, and she was digging around in she was digging the ring of Leningrad. Она была в окопах вокруг Ленинграда, она была солдатом Красной Армии. While her parents were inside the city, they were living in the art academy. Because he was жили в художественной академии. Внутри города. Her father died there also in the cellar from hunger. Ее отец умер в подвале от голода.
And she told me that at some point she had 1 day or 2 days off, and she wanted to visit her parents. Ей дали 2 дня отгула, она пошла встретиться с And it was родителями. in November, in 1941, I think it was. So it was in this really difficult winter. Это была очень тяжелая зима, примерно ноябрь 41 года, Where already it was -20, -30. где было -20, -30. And she got so cold walking home И она так замерзла, пока шла домой, that she decided to go into an apartment building and into someone's house to find a place to warm up. она решила зайти в чей-нибудь дом, чтобы согреться. And she entered his house, and around the table was a family, father, mother, children, but they were dead. И она зашла в один дом и увидела, что за столом сидели отец, мать и дети, но все они были мертвые, потому что они замерзли. Frozen and died from hunger. Они замерзли или, возможно, умерли от голода. And I've been coming to Petersburg for quite some time now, and heard, of course, a lot of stories about blockade. Я часто бываю в Ленинграде, и, конечно же, я слышала о блокаде, But to tell you the truth, I never heard anything like this. но я не слышала ничего подобного. Mostly it was always about how, they were defending the city or how they were keeping up. I mean, they were very positive stories on how people survived. Я слышала только положительные истории о том, как люди защищали город, или о том, как они смогли выжить. Or heroic stories, Это были героические истории. which of course there was also. Конечно же, их было много. But when she told me this, it just hit me that somehow I started to think about what life must have been really like during blockade. Но когда она рассказала мне об этом, меня это очень сильно зацепило, и я поняла, вот что было, вот какова была жизнь во время блокады. And this was in 2009, 2008, and so there were quite still a few блокадники alive. Это было примерно в 2008-2009, и некоторые блокадники еще были живы. And I decided to, make sort of an investigation or research on why, on one hand, there was this way of looking at the blockade, and at the other hand, if you really thought about it, the real stories, were not very often told, and I wanted to know why that was, and I wanted to hear the real stories also from other stories from people who survived. I wanted to hear their stories. Мне хотелось провести исследование того, как подавались эти истории, эти героические истории, того, каковы были настоящие истории и что они рассказывали. То есть мне нужно было услышать много личных историй. So actually, that was the beginning of a big research. Это было начало очень большого исследования. And in contrary to Peter, where I just got into the plane and we hired flat, this time I wrote a script ahead of time. I knew who my characters were, whom I was going to film. I had contacted them. To be in trust with them. Sometimes I knew them for 1 or 2 years before even starting to film. И в отличие от предыдущего фильма, у меня заранее уже был сценарий, я должна была делать исследования, я знала, с кем я буду работать, у меня был установлен контакт с моими героями, у нас были уже определенные отношения с ними. And this time I had also a real producer. И на этот раз у меня был настоящий продюсер, who told me when he saw Peter that he really liked this film and that he wanted to help me to be able to make my next film, but in that sense that he wanted to take work from me because I was doing everything myself, so that I could concentrate more on the directing. Ему очень понравился мой фильм «Питер», и он сказал, что он готов вложиться в следующий фильм, чтобы я могла заниматься непосредственно только режиссурой, а он будет продвигать фильм. So it was quite a step for me because also I worked for the first time with the cameraman. Для меня это был большой шаг, и также впервые работала с другим оператором. And I have to say, I was really happy that I made these first 2 films on my own. Я очень счастлива, что первые 2 фильма я сняла сама. Because it was a great luxury to be able to work in 900 days, with the crew and with the money and with people to do things, and that I didn't have to do everything myself. Потому что в следующий раз над фильме «900 дней» называется, у меня была уже
настоящая команда, съемочная группа, и мне не нужно было делать все. But I also knew how to stay close to what I wanted. Но я знала, как делать, как быть ближе к тому, чего я хочу. Как делать так, чтобы это было ближе, да. То есть как другим людям объяснить, как надо делать, чтобы было похоже на то, как я бы сама это, грубо говоря, сделала. Which is not always easy, and sometimes I get really insecure, but then I always try to find my way, and especially why I started, you know, sometimes in the middle of the process, it's like, what am I doing here? And especially with this theme, it was very heavy at times, but every time I think I managed to come back to myself. Иногда я чувствовала себя неуверенно и сложно, но мне всегда было важно задавать себе вопрос, почему я это делаю, что здесь происходит. Вообще это сложная тема. And I think it's important, and that's why I want to tell you, because I know there's a lot of students and young filmmakers here. Once you work with producers or TV, also the pressure becomes much bigger. And they also want you to tell a certain story, and that's not always exactly the same as what you want to do. Мне важно сказать вам это, потому что вы учитесь в киношколах, вы будущие режиссеры, и ты понимаешь, что когда ты работаешь с телевидением или с продюсерами, то давление возрастает. Они тоже хотят рассказать историю, но вполне возможно, что это не та же самая история, которую вы хотите рассказать. And my experience is also, if you start telling more stories in one film, then it's very difficult to make a good film. Если вы хотите в одном фильме рассказать много историй, это сделать довольно сложно. Сложно, не факт, что выйдет хороший фильм. And by the way, it doesn't mean for me that I'm not interested in the opinion of my producer, for instance. I am very much. Это не значит, что мне не важно мнение продюсера, конечно же, оно для меня важно. But it's very important to talk before filming, before even writing the script. Are we on the same level? Are we going in the same direction? Но до того, как даже вы начнете снимать и писать сценарий, очень важно поговорить с продюсером и понять, есть ли у вас вообще одно направление, один взгляд или нет. Anyway, let's watch a part of 900 Days. Посмотрим следующий отрывок из как раз 900 дней фильма. Документ 457. Совершенно секретно. Направлено. Москва. НКВД СССР. Товарищу Берия. 17 декабря в управление НКВД поступило заявление Б об исчезновении ее матери В, 56 лет. Осмотром комнаты обнаружен труп, расчлененный на части, в кастрюле вареное человеческое мясо. 18 декабря милиционером задержан на улице Н, 33 лет. Осмотром вещевого мешка обнаружены 2 ноги человека. Следствию Н показал, на почве голода ходил на кладбище, отрубил 2 ноги с целью употреблять в пищу. 20 декабря М топором убил В. Труп разрубил на части, обрезал мышцы, которые варил и ел до дня ареста. С момента возникновения подобного рода преступлений органами расследования было привлечено к уголовной ответственности. В декабре 1941 года 26 человек. В январе 1942 года 366 человек. И за первые 15 дней февраля 1942 года 494 человека. Социальный состав лиц, преданных суду, характеризуется следующими данными. Первое. По партийности. Членов и кандидатов ВКПБ 11 человек, 1,24%. Членов ВЛКСМ 4 человека, 0,4%. Беспартийных 871 человек, 98,51%. Второе. По роду занятий. Рабочих 363 человека, служащих 40 человек, крестьян 6 человек, безработных 202 человека, лиц без определенных
И поэтому, когда я стала выходить и сказала, что у меня мама и сестра умерли, так люди: а ты почему жива? Потому что все понятно, что я их объедала, потому что тогда это слово очень так царило, объедала. А потом вот я встретила эту кошку-полосатку, которую подкармливала до войны все время. Все время кричала: мам, брось что-нибудь, полосатки, она бросала. А сейчас она, конечно, кошка, надеялась, что я ее покормлю. И у меня первая мысль была съесть полосатку. Ну и, конечно, мы ее осуществили. Я только Степановна ей голову отрубила, я ее держала. А там была у нас в кухне такая плаха большая. Мы полосатку угробили на ней. И она эту кошку приготовила, а ела только я. А она говорит: я не могу. Вот. Это история кошки, история картины, но картина называется «Жить хочется», потому что всем троим хочется жить, которые на этой картине. И как выбор, это люди, конечно, сильнее, они ее укокали и съели. Но ела в основном я. Мне исполнялось 11 лет в этот день. Well, I think as a, it's not so much being a foreigner as it can be easier or to look with a certain distance when it's not too close to yourself. For instance, when I've had it happen that my mother is very traumatized herself. Yeah. Может быть, дело не совсем в том, что я иностранка, а в том, что у меня есть определенная дистанция к этому. То есть я сама не нахожусь к этому слишком близко. Но дело в том, что моя мать довольно травмированный человек. And I also discovered that probably one of the reasons why I make films like this. И я поняла, что одна из причин, почему я сняла такое кино, because I'm trying to understand what trauma does to people, but also to next generations. Потому что я хочу понять, как травма влияет на людей и на следующие поколения. Because it's for me, yeah, it's a personal subject. Для меня это еще и личная тема. But, for instance, I've had it that one of my best friends would come over with my mother, and we would be sitting at the kitchen table. Однажды однажды одна из моих лучших подруг пришла к нам, и мы с матерью сидели вокруг стола. And all of a sudden, my mother would tell all these things that I would have actually liked to hear all my life. И вдруг однажды мать стала рассказывать все то, что я так хотела услышать всю мою жизнь. So in that sense, it can be easier somehow to talk to a stranger, or at least not to the people that are too close to you. И иногда помогает высказаться, когда вы говорите это не близкому человеку, кого-то, кого вы плохо знаете. With this film, as you can see, it gave me the opportunity to work differently. Как вы видите, этот фильм позволил мне работать совсем иначе. Like I could make these track shots where my cameraman did. Мой оператор снимал сцены, эти планы.
Also, because it was very difficult also with the main heroes of the film, I needed all my time to have attention for them. Мне нужно было много внимания уделять главным героям. I would have never been able to make this film the way I made my other films by myself with my brother. That would have not been possible. И просто было бы невозможно для меня снять этот фильм, если бы я работала только одна или со своим братом. And again, from one film came the next, because in this film, И снова из одного фильма родился следующий. This film is made up of different блокадники who have, of course, the same experience, but they memorize it. They deal with their memory quite differently. В этом фильме со мной разговаривают блокадники, у которых есть общий блокадный опыт, но они воспринимают его совершенно по-разному. And that's also what the film is about. И это фильм, в частности, об этом. And there is also a lady who is the head of the official blockade organization. И есть женщина, которая возглавляет организацию блокадников. And they organize all the celebrations and also the remembrance days, 9th of May, but also the 8th of September and the 27th of January. Они празднуют, они устраивают разные памятные события и праздники, 9 мая, 8 сентября. And I have to say, what is very nice to see is they have each other. Очень здорово, что у них есть, because что they're они like with a есть group друг of друга. 30, at that time they were like with a group of 40, 50 ladies. Тогда им было около 40. Who came together often and without really talking about it, they supported each other because Они собирались вместе, они поддерживали друг друга, просто даже не обсуждая этих вещей. So with them I filmed one scene. They were sitting at the table drinking tea. И я была с ними, пока они все вместе пили чай. And I asked them about the role of Stalin Я in the war, the role of Stalin. Я спросила их о роли Сталина в войне. And because there was a big blockade museum already made by the survivors during the blockade. И уже к тому моменту существовал музей блокады, который создали люди, которые ее пережили. Which was very important for all survivors because it was not only the military equipment. I mean, there was a plane and a lot of military equipment, but there were also very many personal things. Это было очень важно для блокадников. Там было не только военное оборудование, не только даже самолет, но и очень много личных вещей. Dolls from children who died, or yeah, so people really brought things there, knowing that would maybe be their only chance to remember someone or something. Люди приносили туда все свои вещи, надеясь, что это единственный шанс, чтобы это осталось в памяти, чтобы об этих людях не забыли. And it was closed right after the war. Но сразу же после войны By Stalin, he didn't like it. Его закрыли, Сталин его закрыл, потому что он не нравился. Or not personally by him, but it was clear that не он лично его закрыл, но было понятно, от кого шла wishable инициатива. that he was not the main hero in this museum. Он чувствовал, что не он главный герой в этом музее. And also it was forbidden, basically, to speak about the real things that happened during blockade. В принципе, было запрещено обсуждать то, что происходило на самом деле во время блокады. So I asked the ladies about this. Я спросила об этом этих женщин. And then one lady actually started to say, well, my father told me on his deathbed that I have to be very careful of Stalin. И одной из женщин, ее отец на смертном одре сказал, что она должна остерегаться Сталина, потому что он делал ужасные вещи. Because he had come back as a prisoner of war. He was captured by the Germans, so he was a prisoner of war in Germany, and afterwards he was sent directly to the camps here. Потому что ее отец был военнопленным, и как только он вернулся в Россию, его сразу же отправили в лагеря. And then all the other ladies jumped almost on top of her, saying, but we had such a wonderful time, and Stalin did a lot of good things for the country, and they really tried to make her stop talking and convince me that, you know, nothing wrong had happened and that everything was, you know, that they really thought of that time, with very good memories. Но все остальные женщины сразу же, как начали, повскакивали и стали говорить, что нет, при Сталине было столько всего хорошего, не говорите так плохо о нем. So the seed for my next film was planted because I wanted to know how that was possible.
И это было как посаженное зерно для моего следующего фильма. And so I started to work on my new film, and it was actually in the last years that not only because I knew this, of course, from the older generation, which is more easy maybe also in a way to explain why that is, and understandable, by the way, I think also. But also a lot more younger people started to say these things. A lot of younger people in the years while I was doing the research. Я стала снимать этот фильм позже, потому что больше молодежи стала узнавать об этом, и оно могло рассказывать мне что-то. So out of that came The Red Soul. И так родилась «Красная душа», which will be shown here Wednesday at 8 o'clock. Ее покажут в среду в 8. And I'm now going to show you the end, so it's a little bit spoiling, but on the other hand, I think it's a good scene to show. Покажу финальную сцену, небольшой спойлер, но это хорошая сцена. Because I have to say it was not an easy film to make. Потому что это было, снимать этот фильм было сложно. And to catch especially to catch the fear of that time. Особенно запечатлеть страх этого. Which I think can be transmitted, to next generations. I mean, that's my personal. We can talk about that a long time, but I think it's possible after making this film, especially. Мне кажется, что этот страх передается другим поколениям, но мы можем с вами все это потом обсудить. And I was trying to capture this strach, this fear. Лет, ни за что. И было 32, и вышло 42. Мама у нас говорила, виновата жизнь. Да, судьба виновата. В то время такое тяжелое время было, вот и все. А тут кто она виноват? Никого не винила, она говорила, никогда. виновата жизнь. Да. А власти, Сталин? Никого не винили. Никого не винили, ни Сталина, ни власти никого не винили. Кто ваша мама изменялась? Она была еще моему у отца двоюродный брат, так она двоюродного брата жена была. Ну так было, так судьбе угодно. Мы ничего больше сказать не можем. Что мы можем сказать? И ничего изменить не можем. Она родственники? Ну, она родственница по отцу. Вот и как родственницы моти больше поверили. Да, может быть. А говорила-то она все. А перевернули-то на маму все. Перекинули. Ну что теперь говорить? Все. Отговорено уже теперь. Так, скажите, зачем вам это надо? Для истории. Для истории, да? Ну да. Ясно. Хотите просто эту историю эту написать и сохранить. Так, еще чего? И куда она у нас будет в России, эта история? Не будет? Просто она будет в Голландии, да? Не будет, не очернили никак ничего нашу Россию этим. Нет, да? А то мы вот такие вот поднимаем такой вопрос, что может быть... И нас-то арестуют. Да кому мы нужны? Что, в общем, такой вопрос серьезный. Мы вам его все объяснили, все подробно. Потом не будет никаких последствий вот Нам-то не будет с собой ничего. Это же фильм будет, это не только же мы дальше еще не в Карго, едут еще в Котлас, еще куда-то едут, еще туда. Так потом не будет, это будет как история или какое-то очернение России. Что вот вы хотите Россию как вроде бы поставить, что вот она такая нехорошая, что вот она так вот поступила, потому что в каждой стране свои есть недостатки. Что вот Россия такое правительство в России нехорошее, вот делало вот такие поступки.
Мы-то хотим, что хотим сказать, чтобы она не вернулась бумерангом обратно на нас. На Россию. На Россию. На нас-то нет. На нас-то нет, на нас-то может не дойти. Да. Чтобы не получилось так, что мы очернили свою Россию. Свою страну. Sorry? What did I say? Well, I didn't. Sorry. Again, I put this. I was editing this with the same editor that I started out with Peter, who told me to put the beginning, make this beginning. Я монтировала этот фильм вместе с моим коллегой-монтажером, который мне помогал работать с Питером. And when he saw the material, he very quickly actually took out this scene and put it at the end. И он очень быстро выделил эту сцену и поставил ее в конец. And then he asked me, "Are you okay if we do this?" Because obviously it's also a painful moment for me. They really catch me. Он спросил, согласна ли я так сделать, потому что для меня это был довольно тяжелый момент, потому что они реально меня подловили. Because it's a good question. Ведь это хороший вопрос. What am I doing there? What are you as a filmmaker doing? Что я там делаю, что я как режиссер там делаю? It's always in the back of my mind anyway, when I make a film, what gives me the right to ask certain questions? Why am I doing it? And of course I have reasons that I want to do it, but is it really necessary? У меня всегда на подкорке есть этот вопрос, что я там делаю, и неужели это необходимо делать? So I remember, of course, very well this moment. Я очень хорошо помню этот момент. And when they asked me, I of course thought, well, I can give them some answer. Well, I'm doing it for you so that your mother will be remembered for always, or at least as long as the film will last, or I'm doing it for history, or... Я думаю, что я могла им ответить на самом деле многое, что я делаю это, чтобы Машу мать запомнили в истории и в веках, или что я делаю это ради истории. But I don't think for them that would have really... Я не думаю, что их бы удовлетворил этот ответ. And at the same time, I could feel the fear. С другой стороны, я чувствовала страх. That was very clear. I remember also my cameraman, we looked at each other like, wow, what is happening here? Мы с оператором переглянулись и подумали, боже, что происходит. And I really wanted to capture that moment as well. Я очень хотела заснять этот момент. So I decided not to speak, not to waste this moment. Поэтому я решила не отвечать и не терять этот момент. One question. Йессика, у вас действительно очень мудрый монтажер и в первом случае, и во втором. You have a really wise editor in the first movie and the second movie. Действительно, тот эпизод, перенесенный в начало, а это в конец, действительно обостряет смысловую основу фильма. Я хотел еще вас спросить, вот что является побудительным мотивом для создания фильма? Некая идея, которая как бы вот есть у вас, или же встреча с героем в первую очередь, с людьми? Что является началом и вот побудительным мотивом для создания фильма? What is the trigger for your films? Is it a motive, a kind of idea, or is it the meeting with the character? It's both. То и другое. But it always starts for me with a question. Всегда все начинается с вопроса. Usually one question. Одного вопроса. And then I start to look into that question, and then it turns out there is not an answer, not one clear answer. Я раздумываю над этим вопросом и понимаю, что нет одного ответа. Because of course life is never black and white. Потому что жизнь не черно-белая. And then I start searching for heroes. Потом я ищу героев. Who have different opinions. У которых разные взгляды. That's why I was, the scene at the end for me is very important for the Red Soul, because they are in the middle of two opinions. I didn't tell you, they lost their mother, or their mother was in the camp for 10 years. I will translate. Yeah. Эта сцена важна именно для финала, потому что эти две героини находятся между двумя мнениями, которые
не рассказала, что они потеряли мать. No, they didn't lose her, but she was in the camp for 10 years. She did return. 10 лет была в лагерях. But she was pregnant, she lost a child. Она была беременна. She was supposed to be shot. Ее должны были расстрелять. But she was pregnant, so she was not allowed to be shot. Well, you know the story. She was picked up in the middle of the night, and her children didn't see her anymore, so they grew up without a mother. So still they cannot say anything negative about the power of that time, about Stalin. And at the same time they suffered greatly. И последнее, что я хотел спросить, у вас были все-таки попытки обращения к российским каналам? Насколько они, или вы вообще понимали, что это бесполезно обращаться на наши каналы для показа ваших фильмов? Maybe Victoria can answer this question. Thank you. As a kind of representative of the TV channel culture, I can say that we had this kind of proposal from the sales agent of Yessika's film, and I'm not responsible for the decision because I don't make that, but I know that they are still thinking. They are deeply impressed with the film. The documentary department and the head of the TV channel, they are profoundly impressed by the film, but they have to think it over again and again, because now there is a strict contradiction between the content of the film and the content of the media policy of our state. Повторяю по-русски. У канала «Культура», я его сотрудник, было предложение от сейлс-агента Йессики о показе этого фильма на нашем канале. Известно, что цена в нашем случае просто там тщедушная, но их это не интересовало, для них было важно, что фильм будет показан в России. About the price, which is miserable, but it was important for you to screen it, to broadcast it in Russia. Так вот, они очень хотели показать фильм в России. Фильм очень впечатлил документальный отдел и руководителя нашего канала Сергея Леонидовича Шумакова, но совершенно очевидно, что его содержание противоречит победобесной медиаполитики нашего телевидения, поэтому вот пока они все думают и думают. What year is the film? It came out at ITFA in 2017, November. В ноябре 2017. Вы упомянули, что вы во время съемок задаете себе постоянный вопрос, имею ли я право задавать такие вопросы людям, имею ли я право погружаться так глубоко в их жизнь. Сделать паузу. You mentioned that you are always asking yourself the question whether I can ask other people these kinds of questions. Do I have a right to go deep into their lives and after to show it on the screen and do my film? How you answer to yourself? Это просто очень важно для меня, потому что я себя тоже постоянно об этом спрашиваю. Мне интересно, как вы на это отвечаете. I guess it's yeah, for most documentary makers, it's one of the most important questions. You're right. For me, what is really important that I make the contact with people, so that I know them, but they also know me. Для меня это тоже очень важный вопрос, но для меня очень важен контакт с людьми, что они знают меня. And I try to be as clear as possible. I mean, I don't know exactly what I will do ahead of time, but I really try to be clear on why I'm there and what I would like to do and what I would like to discuss. Я стараюсь быть очень открытой и честной с ними, говорить, что я собираюсь делать, что я хотела бы обсуждать. And I use my intuition. Я использую интуицию. So at one point I met a woman in Petersburg for the research. Однажды я встретилась с женщиной в Петербурге для своего исследования. She knew we never met. She knew I came to discuss blockade. Мы с ней до этого не встречались. Она знала, что я приеду
исследовать блокаду. And I entered, and she immediately started to talk about cannibalism. И только я вошла, она сразу же стала говорить про каннибализм. And in such a way that I was afraid that she would, and so I immediately stopped all conversations. I started to have tea with her. I started to talk about everything except the blockade. Я прекратила свои другие разговоры, сразу же стала с ней пить чай и обсуждать блокаду. Because I'm not a psychiatrist, and I have to be careful, and I'm not staying. I'm not taking care of someone. I mean, of course, I have close contacts with almost all my heroes for a long time. But I don't live here. I cannot visit them every day. Я не психолог, я не остаюсь в России, то есть я не могу заботиться о своих героях, хотя, конечно же, я поддерживаю с ними тесный контакт. So I always check with people ahead. Are you willing to talk? И я постоянно сверяюсь с людьми, спрашиваю у них, готовы ли они разговаривать. With Lenina, the lady from the Cats. When I came finally to shoot her. Когда я наконец-то пришла снимать Елену, женщину с кошкой. Because in my research I would come alone and drink tea, but now I came with my crew and the camera and the whole circus. Когда я приходила для исследования, я была одна, а для фильма я пришла со всей съемочной группой. And I asked her, are you sure you can talk about it? Because I knew how traumatic things she had experienced. Я уточнила у нее, вы действительно уверены, что вы готовы это говорить, потому что это может быть травматично. And she laughed at me. She said, I've been waiting for you. I want to tell my story. So that's, but the thing is, you cannot just say, I will tell your story and that's good for you, because who am I? I don't know, for some people it's good and for some it isn't. Но нельзя говорить, что я приду и расскажу твою историю, и это хорошо, потому что мы не знаем, что другие люди считают, что для них хорошо, что плохо. So within my power, I try to make a relation and a connection and I hope I won't make terrible mistakes in that. Я делаю все, что в моих силах, стараюсь наладить контакт, но я надеюсь не повредить ничего. And another very important thing I learned. I mean, if someone is too traumatized, you have I think be very careful. But most often people know exactly what they want to say and what they don't want to say. That's also another thing. So don't be afraid to ask questions. People will, if you have a good relation and you know someone can handle it, they will tell you, fine, I'm not going to answer this, or that's none of your business, or they will just not answer you. Вообще люди все-таки знают, что они готовы говорить и что они не готовы говорить. Поэтому, если они не готовы, они скажут вам, это не ваше дело. Но не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь спрашивать. Из этого у меня есть еще два следующих вопроса. Первый – это, что если человек не хочет говорить, он говорит, нет, дальше мы не пойдем, а вы знаете, что там дальше есть еще история, которая сделает ваш фильм, будете ли вы дальше задавать вопрос, а при близком контакте понятно, что всегда можно продавить и задать вопрос. Будете ли вы это делать, если это действительно нужно для фильма или для вас это неприемлемо? The first question is, if a person says, no, I'm not ready to speak about this, but you know that there is a story that lies behind this. Will you proceed when you ask? It depends on why someone says it and how. Зависит от чего, почему человек отказался и как он отказался. And actually, it hasn't happened to me often. It's usually already in the research I can feel that someone doesn't really open up in such a way that I think, wow, this is not going to work. Это вообще не часто со мной происходило, потому что на этапе исследования все-таки понятно, что люди готовы, а что нет. My experience is that if you're in contact, it doesn't happen so quickly. Да, и по моему опыту, если вы устанавливаете контакт, то это не всегда быстро происходит. Or it happens during the interview, and it's one of the most important moments maybe of your film, because then it can be a very good moment that someone tells, okay, here, this I cannot speak about. Или это происходит прямо в момент заснятого интервью, и это очень важный момент. И вдруг, если прямо на камеру человек говорит, о нет, я не готов говорить дальше, это просто очень важный момент для фильма. Yeah, I think, I did, yes.
Yeah, and I always show the film to my heroes before it goes out into the world. Конечно, я всегда показываю фильм героям перед тем, как он пустит. Was any problems with characters who don't wanna this film No. was No. No, I can tell a lot of good, interesting stories about what happened, because sometimes it's not easy, but never someone told me, no, you cannot use this, or this is, no. Я могу рассказать много разных. Again, if you film in contact, people know what's happening. They're not crazy, they know, they said certain things, you're in there together. Мне никогда не говорили люди, что нет, это не нужно показывать, все-таки они понимают, что происходит, они не сумасшедшие. С ним бывало ли у вас ситуации, когда люди, благодаря тому, что между вами как режиссером и ими как героем установился такой контакт, что они сказали то, чего не хотели бы потом видеть на экране, и потом бы жалели об этом и обвиняли бы вас в том, что вы как-то воспользовались их доверием? It never happened that a person regretted that he or she told something to you during the filming and they were blaming you for showing this movie. So it never happened? No, that never happened. But what did happen is that, for instance, with the ladies from the blockade organization, they had a problem with Lenina's story. Такого не происходило, но женщины из организации для блокадников, в общем, им не очень хорошо зашла история Елены. Because they felt she was too open. Потому что им показалось, что она слишком. They also didn't say it wasn't true what she's saying, but it was too upfront for them. Они не говорили, что это ложь. Because they have a very different method of dealing with their own history and memory. Но они говорили, что это слишком открыто, потому что у всех разные способы обращаться со своей памятью. But I've always told them from the beginning that in this film there will be people with different opinions. Но я с самого начала говорила, что будут люди с разными мнениями. And so it was not, it was painful for me that they felt that way, and for them, of course. But if they would have felt about that about their own words, it would have been different for me. But it's not theirs. This Lenina's story is not their story. Для меня была болезненна их реакция, и для них она была болезненна, но все-таки эта их реакция не на их собственные слова, а на чужую историю. Очень важно, ее зовут Ленина, на самом деле, да, эту девушку, женщину, которая про кошку рассказывала, ее зовут Ленина. Спасибо большое, Йессика. Thank you for coming. Мастер-класс и творческие встречи.